हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे 2025 एमसीक्यूज के बारे में। सो बिना टाइम ज़ाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर डिड इंडिया सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे? ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। आंसर ऑप्शन बी 1947। Question number 2. Which Independence Day is India celebrating on August 15, 2025? A. 79th, B. 76th, C. 77th, D. 78th. Answer option A 79th. Question number 3. What is the theme of Independence Day 2025? A. हर घर तिरंगा, बी आज़ादी का अमृत महोत्सव, सी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, डी ओनली फ्रीडम इंस्पायरिंग द फ्यूचर। आंसर ऑप्शन डी ओनली फ्रीडम इंस्पायरिंग द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 4. हु होस्टेड द फर्स्ट इंडियन फ्लैग ऑन रेड फोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5. हु कंपोज्ड द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सुब्रमण्य भारती, डी सरोजिनी नायडू। आंसर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज इंडियाज नेशनल स्लोगन? ए सत्यमेव जयते, बी जय हिंद, सी वंदे मातरम, डी अतिथि देवो भव। आंसर ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 7. Who started greeting of Jai Hind? A. Mahatma Gandhi, B. Jawaharlal Nehru, C. Sardar Patel, D. Subhash Chandra Bose. Answer option D. Subhash Chandra Bose. Question number 8. How many spokes are there in the Ashoka Chakra? A. 24, B. 28, C. 20, D. 18. Answer option A 24. Question number 9. What does Ashoka Chakra on the India flag represent? A. Power, B. Peace, C. Law of Dharma, D. Freedom. Answer option C. Law of Dharma. Question number 10. When was the Indian national flag adopted? A. August 12th, 1947, B. August 15th, 1947, C. July 22nd, 1947, D. January 26th, 1948. Answer option C. July 22nd, 1947. Question number 11. Which of the following countries shares Independence Day with India? A. USA, B. Africa, C. South Korea, D. Russia. Answer option C. South Korea. Question number 12. When is Army Day celebrated in India? A. 26th January, B. 15th January, C. 15th August, D. 7th December. Answer option C. 15th of August. Question number 13. Who was the first woman president of India? A. Sarojini Naidu, B. Indira Gandhi, C. Pratibha Patil, D. Draupadi Murmu. Answer option C. Pratibha Patil. Question number 14. Who was the first Governor General of the New Dominions of India until June 1948? A. Lord Mountbatten,
बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। Question number 15. Which of the following plans were known as the partition plans? A. Macaulay Plan, B. Attlee Announcement, C. Montagu-Chelmsford Reforms, D. Mountbatten Plan. Answer option D. Mountbatten Plan. Question number 16. Who is the father of the Indian Constitution? A. Sardar Vallabhbhai Patel, B. Dr. Rajendra Prasad, C. Mahatma Gandhi, D. Dr. B.R. Ambedkar. Answer option D. Dr. B.R. Ambedkar. Question number 17. Who designed the national flag of India? A. Jawaharlal Nehru, B. Subhash Chandra Bose, C. Pingali Venkaiah, D. Mahatma Gandhi. Answer option C. Pingali Venkaiah. Question number 18. Where was the first Indian flag hosted on 15th of August 1947? A. Lahore Gate, B. Delhi Gate, C. Kashmiri Gate, D. None of the above. Answer option A. Lahore Gate. Question number 19. What is the national song of India? A. Jana Gana Mana, B. Vande Mataram, C. Salam India, D. Sare Jahan Se Acha. Answer option B. Vande Mataram. Question number 20. Who gave the slogan "Give me blood, I will give you freedom"? A. Mahatma Gandhi, B. Jawaharlal Nehru, C. Sardar Patel, D. Subhash Chandra Bose. Answer option D. Subhash Chandra Bose. Question number 21. What is the official duration of Indian national anthem? A. 32 seconds, B. 42 seconds, C. 52 seconds, D. 62 seconds. Answer option C. 52 seconds. Question number 22. Which Indian leader is known for the slogan "Do or Die" during the Quit India movement? A. Mahatma Gandhi, B. Jawaharlal Nehru, C. Sardar Patel, D. Subhash Chandra Bose. Answer option A. Mahatma Gandhi. Question number 23. Who was the first Prime Minister of independent India? A. Sardar Vallabhbhai Patel, B. Dr. Rajendra Prasad, C. Subhash Chandra Bose, D. Jawaharlal Nehru. Answer option D. Jawaharlal Nehru. Question number 24. Which movement played a crucial role in India's freedom struggle? A. Green Revolution, B. Quit India Movement, C. Operation Blue Sea, D. White Revolution. Answer option B. Quit India Movement. Question number 25. What was the main objective of Quit India Movement? A. Economic reforms, B. Education for all, C. End British rule, D. Partition of India. Answer option C. End British rule. Question number 26. Who gave the famous Trust with Destiny speech? A. Mahatma Gandhi, B. Dr. B.R. Ambedkar, C. Jawaharlal Nehru, D. Rajendra Prasad. Answer option C. Jawaharlal Nehru. Question number 27. Which award is announced on the eve of Independence Day? A. Gallantry Award, B. Padma Awards, C. Bharat Ratna, D. National Film Awards. Answer option A. Gallantry Awards. Question number 28. Who was known as the Iron Man of India? A. Subhash Chandra Bose, B. Sardar Vallabhbhai Patel, C. Jawaharlal Nehru, D. Dr. B.R. Ambedkar. Answer option B. Sardar Vallabhbhai Patel. Question number 29.
Which act transferred power from British to Indian hands? A. Government of India Act 1935. B. India Independence Act 1947. C. Rowlatt Act. D. Charter Act of 1813. Answer option B. Indian Independence Act 1947. Question number 30. Which freedom fighter is remembered as father of the nation? A. Jawaharlal Nehru. B. Rajendra Prasad. C. Sardar Patel. D. Mahatma Gandhi. आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।